Ni bidang subay pi shaka spoken tutorial halor ka Drupal site management. Hakani ki kai ni puli kumnuban view yaki reports, update Drupal, update modules, ba themes, ba restore yaka versions berim. Man record ikani ki kai ngapanan kamda ka Ubuntu Linux operating system, Drupal 8, ban ka Firefox web browser. Pila ban panan kam da kanu ko web browser kat kum kaching kwa jung pi. Ka site management ka desha phang ban update yau code ba shalandat janga Drupal ki badai ki core modules ba themes. Ban pen yaki errors. Puli yak jinglong jang ki users bat kibai. Puli yak website jungi kabang ladap shna hashwa. Kabanta masdang jang site management kadai ka reports menu. Ladapi don kam ram pila banwat na ka help menu. Nyon ha reports nyo yak list jang ki reports ki bangi laban yo na ka Drupal site jungi. Nyon ha available updates. Ada don AA ha ka background basaw. Kata kamun badan u security update bangi ha ban update keluar yaka. Nada kadon ha ka rong stem. Te kamdai ka security update tang ba kadon ka improve version. Ha ka settings tab ni la ban ong ya ka Drupal hadu ka nusin ni ha ban check na ka ban taki updates. Mila ru ban ong yaka ban pha email changi la dadon ki updates. La ajeng mut ban le yakani. Hapo reports ka recent log messages ka ayangi ya kilis jong ki errors ki balasham ha ka Drupal. Ni de ben pet yaki si sian no. Hapo reports ka status report company ya ka installation lani ki jung e ha ki configurations bala itu da ka Drupal. Kum kunuksa ngadon ha ka MySQL 5.6.30 ka Drupal core status junga kam day up to date ka database junga ka day up to date bat kiwi. Hapo reports ka top access denied errors bat ka top page not found errors ru ki long ki badan kam. Kini gede kilat ki basuk ban petikna baga site jungi ka terikam kan bakala. Top search phrases ka aya ke contain ki baju panan kam barabor haka search forms jonga site jumpi. Mansungutu ek reporting section jonga Drupal website jungi kadai kasin jam baningkong ban pen ya ka site jungi. Kababot tungin puli ban update ya ka Drupal. Nyon ha available updates. New e baka current version jonga Drupal core kadai 8.1.0 but ka version bala ajung mut kadai 8.1.6. Kani kadai ka status ha ka por record. Pila bani ya koi pat ka version bala ajung mut hani. Bu jung mut ba pidon kam ya ka internet connection na ka banta ka Drupal banwa ya ka version bala ajung mut menta. Ban update ya ka Drupal core kadon kam ya ka manual downloading jongi code files but apply ya ka ha ka site jungpi. New e ya ka upgrading process kendon pakendon. Ka kendon bahrum ka long terikam bat ka bet na main Drupal stack. Tangba bu nagi kendon ki long terikam shaki wei ki Drupal installation rukum jo. Step number 1. Ningkong bu ya ka site jungpi shaka maintenance mode. Nakamenta kata let shaka configuration bat nyon ha maintenance mode hapo development. Check your option ban put site into maintenance mode. Nyon ha save configuration button. Anda ka maintenance mode kalau active tangki administrators kilaban login. Nada jia pikum bakla ban logout ya ka admin pila ban login ha ka URL jong ka homepage jong pi bot.u/user. Kiwi genyui ya ka kubor baga site kedan hapo ka jingpen bet. Step number 2. Tungin backup ya ka database jong ka version mamenta. Play ya ka bet na main Drupal stack control window. Bet ya ka jeng kai installation of Drupal ban kan mau kum ban play ya ka ne ka control window.
Nyon ha open PHP my admin button. Yangi lailam shaka PHP my admin page. Ka default username ka di root. Drupal admin password buat PHP my admin password baru R kidi kijo. D type ya ka username kum root buat type ya ka Drupal admin password jumpi nang ta let chau go button. Bansyam ya ka backup ningkong nyon hau export button ha ka panel bahajar. Nang ta jet ya ka export method kum custom. Jet Vietnami Drupal 8 hapo ka database list. Hapo ka output section ya ka file name template kum Drupal 8.1.0 but set ya ka compression kum gzip. Ka file name kala bani pair kum ka version ba pipilan kam. Hapo ka benta object creation options bo yaw checkmark ha u add drop database statement option. Bo yaw checkmark ha u add drop table option. Scroll siya po banyan ha u go button badan siya po. Nyan ha u OK button ban save ya ka file. Let check a downloads folder but check na kabenta ka backup file Drupal 8.1.0.sql.gz. Step number 3. Ngidai ban shutdown ya baro ki servers. Ban pensangi ya baro ki servers baterikam pa shaka debit nami Drupal stack control window. Nyan ha manage servers tab but nangta nyan ha stop all button. Step number 4. Nyan ha welcome tab but nangta ha open application folder button. Kanigan play ha ka file browser. Navigate shiki folders apps nangta Drupal but kadu e htdocs. Step number 5. Nihak benchna ya ka folder ban backup ya code na kabenta ka current version jangka Drupal. Jagar tangi kani ka folder da u current version number. Nang ta pen kan ria ya ka backup database file shaka Drupal 8.1.0 folder. Step number 6. Pai biang shaka htdocs folder. Nang ta pen kan ria ya ki folders core but vendor but borok ki files da ka bakot but paste shaka backup folder Drupal 8.1.0. Kani kan bu ya borok R ka database baru code ha ka we ka chaka. Kani ka deka backup copy jangka version barim jangka core lada jia pihak ban pai biang. Step number 7. Let chaka htdocs folder jangi. Nang tangi hab ban download ya ka version matamai jangka Drupal. Play ya ka web browser jangpi but let chaka link balapan ni. Download ya ka version matamai tam jangka Drupal. Hakapor boleh ya kini ke recording kedai ka Drupal core 8.1.6. Kini ke version kala bani pair hakapor wa pipai. Nyon haka ban play. Nyon haka tar.gz lani zip file ban download. Nyon ha OK button ban save eka. Mantale chika downloads folder jumpi but pen kerja ya ka Drupal zip file shaka htdocs folder jumpi. Drupal 8.1.6 zip file la ai haka code files link haka web page jongani ke jangikai. Nada pimdon ya ka internet connection ngoba download but pejeka. Step number 8. Unzip ya ka file. Kani kan shna ya ka folder Drupal 8.1.6 haka htdocs folder. Nyon arsin haka ban play. Naga Drupal folder batamai penkan ria ya ki folders core but vendor but borok ki pat ki files baju dari kam shaka htdocs folder. Step number 9. Pai shaka Vietnami Drupal stack control window. Mentalet shaka manage servers tab but play ya borok ki servers da kebanyan hau start all button.
Step number 10. Let Shaka site jungi da kebanyan ha welcome tab. Go to application button ban access Drupal link. Let Shaka reports ban status report. Hangning ha ban penting na ya u Drupal version number ban ba udai ubatamai. Tang ba ka database jungi kade ka out of date. Man kapor badan ukur module lani u theme update day ban update ka database. Step number 11. Dungin puli ban update ya ka database. Let Shaka extend menu bat nyon ha u update script link. Nyon ha u continue button. Kaong bangidan katu kini ki update sebedangsa. Na kebenta jumpi kalau abang pair. Nyon hu apply pending updates button. Menta nyon hu administration pages link. Nada omdan kinu ki errors gila abang update ya ke core bat kalong kebaca. Step number 12. Nyon hu go online link. When no you check mark ban put site to maintenance mode option. Nyon hu save configuration button. Kini kan wan lambiang Shaka site Shaka online mode na kebenta baru users. Ki kendon balai keran hadu menta kita rekam na kebenta ka Vietnamese installation. Nada pipunan kam da kiwi pat ki methods jan baru ki kendon kedi ki jo like no na kebenta ka Vietnamese sections. Menta tungin puli ban update ya ki themes ban modules. Kini ke kamsuk haba yanu jor bat ke core update namar ba ke Drupal kan le ya kini ha Khasi sin nyon ha button. Teng ngin don tang ya ki modules lani themes updates klem kenu ka core update. Step number 1. Nyan ha reports menu bat nang ta ha available updates. Nyan ha u update tab. Hang ning ilaban i bangi ha ban update kat tu kini ki themes bat modules. Chen iki baro. Nang ta nyan ha u download these updates button. Penting na bak checkbox ka on na kabenta ka performing updates in maintenance mode. Nyan ha u continue button ban apply ya ki updates. Kini kan update yaw code ban wan lambiang Shaka site Shaka online mode. Step number 2. Nyan ha u run database updates link. Lada pimpat depth backup ya ka database le ya ka kumbang ilali ashwa. Nyan ha u continue button. Kini kan update ya ka database kumbang ilali na kabenta ka core update. Nyan ha u apply pending updates button. Nyan ha u administration pages link. Drupal kan wan lambiang ya ka site Shaka online mode. Nada kani kam day pin sa ui yaw option hajrong jong ka page sha go online. Step number 3. Kadu tungin check baro kani kadai up to date. Nyan ha reports menu ban available updates. Hang ning ilaban i ya ka Drupal core modules bat themes baro kidai up to date. Nang ta tungin puli kumnuban penkala Shaka versions barim. Nada jia bak update jungi ka fail na kanu da pim tem nilaban phabyang Shaka version barim. Na kabenta kani giran kamban restore ya ka core ban database barim. Step number 1. Bu ya ka site ha ka maintenance mode. Step number 2. Pensengai ya barok ki servers na ka Drupal stack control window. Step number 3. Pilih ya ka htdocs folder jungi. Penkendria ya ki folder score bat vendors bat ki files batarikam barabor Shaka Drupal 8.1.6 folder. Pai biang Shaka htdocs folder bat play ya ka folder jangka version barim. Nangta penkendria ya ki folder score bat vendor bat ki files batarikam barabor na ka Drupal 8.1.0 Shaka htdocs folder.
Step number 4. Sedang ia ke Apache, but MySQL servers na ke Drupal stack control window. Step number 5. Ban restore ia ke database barim. Play ia ke PHP My Admin page na ke Drupal stack control window. Nyan hau import button ha ke panel bajrong. Nyan hau browse button. Hangni jiet ia ke backup database file. Nangta nyan hau go button bahapo. Step number 6. Ka kandon makadu kadai bancek lada ngila phai biang sya ke version barim. Phai sya ke Drupal site jungi. Nyan ha reports menu but status report. Hangni pila ban I ba menta ke Drupal version jungi kadai 8.1.0. Kan mau bangila ban pen kelatang yang ke core bat ke database sya ke version barim. Ki modules bat themes la update da ke Drupal. Ni klam shna ya ke copy jangka ha ke step 6 tenginum yo I ya ki versions barim hangni. Da ke ni ngila poisha ke bukur jangka ni ke cehikai. Tungin batai kelum. Ha ke ni ke cehikai ngila puli sepang ki benta badan kam jangka site management. Ban view but analyze ya ki reports. Ban backup ya ke database baru kuat. Updating Drupal core. Updating modules but themes. But ban restore ya ke backup version. Ka video hakani ke link ka kelum lang ya ka spoken tutorial project. Sengob ha download bat pet ya ka. Ka kanhun jang ka spoken tutorial project ka penlong ya ki workshops bat ka certificate. Na ka benta ki jingte bakamnya sengob ha tho shangi. Spoken tutorial project la bai tingka da ka NMEICT Ministry of Human Resource Development and NVLI Ministry of Culture Sarkar India. Nga opriang muram na silong nga penkot ya kani. Kublay sibon.